consider those regulations as Museveni's preventive medicine against COVID-19. That's how I looked at it. Dagala. But like any other drug, it has effects. One negative or positive effects. And some doctors or patients can misuse it. Banabatamifu, banabali mu government bahania bazajira mu ddagala. Ebalikozesa bubi. Kakati president yajja agoba ebintu bye. One, Museveni wakola ye kabera effective. Kati waliwo abamuli. Yava mu lutalo n'abeera n'abasajja b'abamanyi bonna balaba bakoze fujjo bano yabafugira mu triangle. Museveni amala emyezi 6 nga ali bweru. Yasanga olutalo tebatabuse n'aluddamu nawe bagamba konti. The moment Museveni NRM stepped in Kampala, ababbi ne balabika. The veterans abalwa n'olutalo they are poor. Ababbi be basanga wano be bagagga. Yes. Museveni bwe yanula Southern Sudan, anula Somalia, tulinayo ki Congo. The scavengers went. South Africa baali wano baki nga bali wano ewaffe kaweweta with our little resources. Amawanga gasulagana ne South Africa gali ameka ffe tulinayo ki. In Somalia we have foot soldiers. E Congo twavayo nambaawo. Yekasamala okukola nga ababbi abawa. Kyogamba nti omuwendo guno gugenda gweyongera mulimu. Ekyo knowledge twagifuna. Ate mwe temulina logic. Nze wemba kubira logic. That's why the mafias fear me. I did the political science. I did logic. I did the propaganda. Tewetaaga bikirala. Obokimaze. Wakati omuntu agamba nti bannayuganda beeyongedde, akulaga muwendo gwa beeyongedde, be baasiibula mu bajjeko. Why do you maintain be baasiibula? Waliwo weddwaliro akugamba nti mu ddwaliro muno tulinamu abalwadde 100 naye ate abaasiibulwa ate baba bakyali 10. Ate balaga namba y'abantu be twakafuna. Bali tebakyaliwo. Kati bw'oba okola population census abafu obabala. Bano bakigundi bano abakazi babbi ono waagala lubindi alina omutwe omutono. Abo babbi abali mu ekyo ekintu. We deduct the dead. We deduct those who have been discharged. Then we remain. Ndikakati if we deduct all of those people, bali 10. Abali kikubawere 10. Bajjeko abalwala ne bagenda. Abalwala bali ate nomba tana abalwala. Naye gwe ekikuluko kye bakuzanyisa nti essomero ery'abaana 5 bwe bagoba school fees abaana 10 musigalamu bameka. But the support the bond bw'oba tobala omufumbi w'emmere asigala wasitowa nga akubba mu buwunga. Kuba for you don't deduct abaana 2 bewagobye school fees. Era asigala kyafumba. Kyogulaba nti amasomero ago g'abasajja bagezi. Nze sigenda mu nkuŋŋaana z'abazadde parents. First of all abaana bange tebantawaana. Sigenda kuyumba n'omusomesa kwasa mutwe. Abazadde abamu balowooza omwana bw'aba omusiru ye omusomesa yasa omutwe gwamuwe ku bwongo bwe. Nze abange sigendayo ebyo nti abaana basiru. Ngenda kwebaza abasomesa eddakiika 2 n'envaayo. But I avoid parents meetings. Kuba byogera ebyobusiru byesikiririzaamu. Era mbanja babuulira. Kakati nze nkubuulira nega nti logically twakafuna abalwadde bameka. Minus be baasiibula ne bagenda. Why do you maintain this figure including abaasiibulwa? Which means abaasiibulwa yakyababalira mu government facilities bakyafuna ne sente zibalabirira. Because every patient gwe tulabirira aliko $65 buli lunaku. These people deliberately have maintained, even those who died. Look, simple matter. Why do we display voters registers? To remove the dead and those who moved from other areas. So, ekyokubanga ennamba eno bagiteeka waggulu tekyetaagisa. Ekyokubiri ne mbagamba mbwayo mwe simanyi World Bank yatulogera kawo kandi simanyi ani and simanyi World Health Organization. You cannot tell me stupid things. Nti n'abatali baffe abavudde Kenya batwaka driver tubabalire mu baffe bakafunidde wano bajja nako kati mbabalira nti ate mu bange nabagamba mu politics. Wait, mwekibatta mwagala ebintu bingi. Let us concentrate on one issue. Abasiru bategere nti ababbi bategere tubamanyi. Nabagamba nti look, mwena ali mu baali balina ekizibu nga bagamba Museveni bamusalya amagezi ku secretariat
nga buli by election Museveni agigwa buli direction Museveni agigwa abe Butambala banga nti gamba mukama utalinye waffe bafukumula naduli emisende Butambala ajabruna nemba gamba you are panicking over nothing omwe a drunkard can die from poisoned beer or from over drinking. That's why you should never was a question here. NRM losing the popularity or not, NRM tena moving up popularity never got look as a rocky command. NRM yalia inaba bakaba mekaluri before the elections. To inaba meka. Two, the Twitter contested constituencies, contested Muji Wangulero or opposition Najiwangule nkera. Nemba gamba tuina mche Twitter captured territories, zitali constituencies zitali zafu. Nabawe chokulabira kuchamba bali. Tehajimba bali. Bamwabira mu koti takola ki tayina buyigiriza tebaga nti yabbobulu which means obwogezi bwe nali mu Jebuli nemba gamba nti ensambu bamuga nti yavuma kabaka nemba gamba nti ekyo tukikola mu politics. If I know that I have a weak candidate sogera ku birungi byakoze I deny my opponent votes gamba ensambu nti yavuma kabaka naye toyogera nsubuka byakoze tayinaayo logically kakati nemba gamba nti constituency yali ya DP bwe tugenda mu by election ne bagitwala tuba tukoze rosi nabo ekyokulabirako nti omukazi najja n'olubuto olutali lwange n'azaala omwana n'afa muzika ku bijja byange wange omwana abeerawo mukimanyi nti abagonde abasomesa abo abagezi abalina abaana mu P7 1,000 n'abatuuza ebigezo n'ategeera nti 30 g'abasiru tegajja kumuswaza aga amasomero kowulira yatuuza abaana 5 ne first grade 5 ayina ebi naye bayita omuzadde omusiru ne bamugamba nti omwana wo tutaddewo kisente mwagenda okutuulira taswaza essomero ng'esente zange ozidde tetupagania mu office kitegeeza bajjamu bali abaana abasiru baleme babalira ku ki first grade twatuza 5 naye ng'ayina abaana b'abanna 5 be yatadde mu kisente ekirala not to appear in his list. Why do these people, the so-called experts on health, include those ones who are not ours as if they are ours, and they mention it at the end? These are trucker drivers. Why? Bayina sente zebafuna ebweru. Jenusa chenga kama baba zizaye wabwe. Anti nkubulira. That's not the issue. Ebibe nafe tubakubya bayina logiki. Why do you include Kenyans who are found here? Babo Bazenaru, Babo, why do you include it in Uganda? What they don't know. Nti omuntu amaze emyezi ebiri ng'ali mu nnyumba ye yeekwese abona. President najja ku TV n'amugamba nti batwaka drivers tusobola butajja. We have not yet surrendered our sovereignty to Arusha. This is not an African Federation. Lwaki yo Kenya buli lweraba nti amata gaffe mafu oba tulina obulwadde lwaki eggala ensalo? So President because you don't have President Museveni here. He is a Pan-Africanist. But Nabi walinga. Statistically, Museveni. Abembakere bagenda bagamba nti foreign students should be paid different school fees. Museveni agamba nti abaana ba East Africa temukigezaako. Why? Ffe bwe tuba tustudyinga leader tumubala. Museveni yaliko mwekezayo. Why is Uganda very receptive to foreigners? Our leaders were once foreigners, refugees. If Nyerere, who had the pressure, did not accommodate these people, I mean, if Kenya did not accommodate them, devaluation tayari baddewo. If Tanzania did not come here to give us a kickstart, maybe we would be here by now. Ekitegeeza bw'otunuulira President Museveni kyakiyinamu ti omuntu yenna ffe mu Africa tulina extended family etubonyaabonya lwaki tetulina National Security Fund. Omuganda akugamba nti olumyu olukadde luyonka baana baalwo. We depend on, that's why we spend a lot of money on distant relatives, on good extended family members to help us in the future. But tetulina investment. We don't have any investment for future. How many people mbawuli amusimanyi National Security Fund, National Security Fund abakunami ababulire the member, his members mu Uganda million ey'obukadde 4 oba muyina mu obukadde 10 obuli mu National Security Fund. Kati mukulu Mirndi bano abali mu Ministry ya Health
bayina ekitongole mwe bajja ssente nga ssente ezo ziweebwa according to the sick people you have nga banasi bagenda maaso n'okubona bunene engeri gye tulimu. mwene Mafuguli atabonyabonyeza bantu be enjawulo eriwa nti abaana basinga kusomera waka oluba okuva ewaka ne bakola testi kubanga baagala tusasule ssente bwe kibanga abaana basoma nnyo ewaka nga tusinga basomesa then abaana bagendenga kusomera kukola bigezo. Let this become examination centers. Guno tutawanya esigeze moloka bino ebinene bigunduza bino abazukulu bange bonna ababawala n'abalenzi ngenda bazimbira essomero nze mbeesomeseze nobo china amaanyi sijja kuzaala bazzukulu basiru never nga sibasomesa bino gyogulafaani logic. Why do you strive to include those foreigners who are not ours on the list? Webasibita olwaleero ng'omuwendo gw'Abannayuganda ogukwatiddwa akawuka ka coronavirus gutuusa mu 17 naye bano abazze obuzi. Lwaki tebalinda okujja tebasibira ku nsalo? You detect it. Immediately you detect it. Nti omusajja ono omusaayi aguleka wano n'agenda. Bwe mudetekitinga nti alina nti ayina ate ne munoonya ba contacts. Do you know how much money that this government spends on locating contracts? Mukimanyi nti nze awuliriza bye boogera baagambye nti mirundi eyo mugoba ku TV ne ku radio tuzigale emyezi egi tumugambe nti alina tumusindikira omuntu akamusiige. Omanyi nti bakansiga mwenda wano TV eggala buli TV ne radio byengerako biggala fenna ne batwala mu isolation. Miso yo yamaze okubaketi ne bagamba ekikiri mu parliament byemulaba parliament ne president bakiziganya dda bino byonna byemulaba mu red paper nze sisoma waliwo gurupu gye bakutteko yamanyi badde roza nti kadaga egenda emwonoona between mugundi ate president mugezi anapotinisa amutegeera kati ebyo nze sisoma red paper soma ebbaluwa ogirabyeko date president Museveni gyawandikidde kadaga which date? Why have they deliberately avoided the date? President Museveni yawandikidde mu kikolebwa ng'olukuba Kadaga annyonnyole lwaki ababaka ba parliament era batandika ddi ogenda mu maaso n'okubanga bagula emmere mu kutamba. President ye yatuula nabo kakati kankubuulire bagamba Museveni ebbaluwa eri backdated ekiri mu parliament nkimanyi kiduduma. Waliwo abakosa nkubuulira tonziza mu ebyo. I don't read these newspapers. I'm more informed than all your newspapers. Zekasanda bechobusiru kyemmanyi tinasoma propaganda ebbaluwa teriiko date which means it has already been overtaken by events. Why doesn't it include a date? Omukono gw'omukulembeze waliwo abagufoojenga. Ugambye it was overtaken by events. Why didn't they include a date? Do you know the meetings the president has had with the speaker? Lwaki kati kyogamba bino bigenda mu maaso waliwo alina ssente abateekamu ssente eyagudde gw'omanye ekyabadde mu meeting ey'omubanda ne Kadaga kakati ebyo byendekere okumalawo mukulu Mirndi okukanya kwa buntu nkubulya ku kiri nkugamba nti in fact president atutetuddeyo because what about Mafuguli who rejected the whole thing? Mafuguli ye yagana tabonyabonyeza abantu be tibeekwese kakati finalize Mafuguli and Museveni nkugamba nti Museveni kyatuyambye we have learned about a lot about this COVID-19 through hardship. Nti from Uganda independence dese tujikuza lwaji tulina kye tuyita silver platter independence and baptism of fire. Baptism of fire South Africa yakube mundu, Mozambique yakube mundu, Zimbabwe yakube mundu, Kenya bamawumawu, Uganda yabwerere kyobula we don't value independence. Omukazi nga bamulongoosa omwana ne bwe yazaala obulungi banjawulo omwana oyo yansaze ebiso banani nalumwe ebuze ku mwana oyo ajjukira pain. Kakati force nkugamba ti president kyetumufunyeemu tuyeze ku coronavirus. 2 president afunye obudde bungi nnyo okuhandlinga ba mafia. The mafia gang will never be the same. Really? I'm telling you. Gabishagenda maaso n'okubanga bikolebwa. Anti nakugamba bano abagundi ne bajja bakwata kuba kakati kye batya nti abano ababbi baali balowooza 2 things nti tubbye ssente ennyingi enzige naye Katonda ababonereza ebizimbe byabwe byonna bibazimba ebigwa. Babuloni kibuga kigudde Babuloni nga kigudde ebyo bizimbe byabwe kalina 7 mu bidduko yo Babuloni. Mukulu Mirndi bwegera kukiga baali balowooza
by the time we go back to make accountability Kadaga would be out. Nebakozesa abalamuzi bebakubiddwa kabuli cannot waste time with a coffin. Abalamuzi basobola kuba parliament bo be bava mu parliament. What parliament is going to do egenda kuyisanga abalamuzi abanagikolera. These are losers. The judges are losers. A coffin cannot quarrel with a grave. The judiciary is a coffin. Ulinganga kama judiciary rwana kada. How? Baba gano kufuna bibagala nabo bagala milioni 25 omwezi bwe bawumula milioni 25 paka lebalifa ne kabuliza abo tusasule milioni 25. Who can give you this? Yes, ngalwachi bavayo maso no kubanga bagere chajira likaruhanga. You end up gundi fetutegeera nti omulamuzi batudde naye tewali mulamuzi asobola kuteka injunction ku parliament. Amasiga ganasa twegaba gakubagana parliament, judicial and executive. Court order is a court order. Until you appeal. No. Ebyo bikola mu medical circles. Timumutwale ku fight ku clinic first aid mumutwale mu dwalire ddere. You cannot kill institutions into kubanga bakaruhanga. Bagenda ne ba identifying a judge or you are killing the institution of the judiciary. Kituleka we chumumerundi. Federative chetufayo. In fact mu politics batugamba if we want something except a human being to survive, to be better, leave it to rot. God is omanyi katonda bwatonda ebintu. God is bintonda yatonda mu abantu. Ensigo yaffe neemu bwevunda emere emiti emeka. Okubera ko bifene bibeka mu nsigo emu yavunji. Singa empeka y'akasooli emu ogisimba nevunda mu ttaka omuti kasooli empeka emu evaamu emino gya kasooli emeka. Leave this institution, leave the judiciary to rot. How many people take cases to the judiciary? The majority of the cases are handled by LCs. Kateri sigali bali chat kasanga. Ati je yinonyeri okate tulije bali je ko power. The moment you make your house a borosero on the village, they will burn it. But did a nyumba yokuchara ujitekemu loji nga bajitekemu bakabasajja bajoja. Kamba buli mama fino yomulaba tagaba sentence site mwagala. Ndene bwe kyakumachanti wa mama fina bayasaddeso omwana tasigaza kantu nakamu. Bano bonna babadde awasente baga afu buli omukazi mwiza muntu mulamu. Walala byabakuba essaba ab'okukya abapakulole nti lole yiyegenze kuba sabuli wagonde abali ku kyalo bennyini be bakuba essabo abali awo embuzi babadayamba. Yes, kakati if you put your institution no jitta because some people have captured you nti kakati fe president be wagonde is wrong ne gundi ng'omulamuzi alulinga nti parliament yali nkyamu nnyo okulagira abasente ziri president ze yabawa nga nange nkimanyi atasoma mateeka nga nkimanyi nti presidential reward teva a presidential pledge yali evudde kuddi mu revenue authority. When the president pledges money, is it natural or Uganda revenue authority? True. If the president wants to appreciate and recognize you, like it mudali, you have created a case netulu. It is true. Emisango gy'amafuta giwozesebwa London. Ekyo kimanyiddwa mu nsi yonna. Nawandika akatabo kange the oil cars. Nkimanyi nnyo 15 years ago. Nimba buli ente amafuta mujja galwaniramu. Kakati muzanye netulu game yamu. Mugenze London mututte n'abafumbi ba chai. Muze mugambe president nti omuzinga gwenje kumwatadde omugwejjiddewo sebo twalwanye nnyo nti ye bwe tulwana ennyo sebo n'omusango twagusinze nti babawe akantu lwaki tebabawa midaali. Why didn't you get medals? Ng'omulamuzi akugamba nti waliwo omulamuzi yaluulinga nti the parliamentary vetting process is only limited to academic papers. Is that vetting? What do we call vetting? Genda mu dictionary kano okusimanyi bukyaliyo twabuyitanga bati Michael West olaba oba omulamuzi kyakola gyekiri. Omulamuzi naga nti mpadde injunction ku gundi parliament teyina account. Bank of Uganda teteekebwa ku injunction kati omulamuzi mukoleki nabaga nti omulamuzi yagamba parliament alinga omusajja omulamuzi bwakugamba nti mugende luzira muhange ng'omusajja atalina bulago nga musibye omugwa. How? Parliament it does not have a neck, therefore it cannot be strangled. Kakati gwe ta institution yiwo taki egweo today natunoledde omusajja for the first time
nabadde mulumbye kumwabya omusajja permanent secretary abawayisit abawani bajire natunulidde bajire nze naswalidde ewuwe why nze mbadde mumawulire muno nga nkolera gavumenti ebintu bingi tebampa sente ne last time akakiiko kagula obutabo bwange bwa 1.5 billion nze mbawandiikira obutabo miliyoni zange bitano tebazensasula nokutusolwalino akakiiko kebyo kan NRM ko katubba buli lwekateekawo NRM etubba era kati sasudde omukulu takimanyi kakati egundi Besigye talina kimubanja Besigye nga agenda okulozinga kampeyini amala kubuuza ŋŋanda waliwo wamawuli atubanja Besigye tabba bali batubba buli election naye natuludde musajja bajeere kyangoyogera ku Besigye ekyo okimuwadde nti I know the quarrels you have mwabamu mwagala mbakwasa ssente bakama bammwe radio endala ne TV zigana okufuna but I've done one thing buli radio ne TV atisi ejja kufunayo $100 olw'omulimu gwe bakola siri kukategule nti zino na zino at least because the president yabagamba nti have realized the importance gondi talina ddagala but we must rely on these people abamawulire mbawe sente nebafulumya 6.3 billion badda mugundi signboard zibadda mu biki simanyi waliwo akakiiko kaba bloggers simanyi biki nga ezo sente zigenda mu media yagambye buli TV ne radio mpozi nga temwateekayo gondi yemu temwateekayo nga temuli registered producer Luswata ensonga eyo nkulu twetaaga okumanya ABS yafuna omugabo gwayo omusajja nga nti zino ziraba at least have given every radio and TV n'obwo omukyalo buli kaako kwene embeera egenda maaso mu $1,000 okuyisa $1,000 ndubawadde $1,000 mulimu sente mmeka ati si miliyoni mmeka nya miliyoni nga nya sabi yagenti kati onkuba onkubiraki nze nafuddeyo nga nswadde kubanga kati ezo sente zaabwe kyogamba ezo sente zirina we zayiseyo kubanga tezituuka mu ate mumwali mwewandiisizaayo mwe mwayagala muyite mu kibiina kyammwe ekibagatta kakati ono y'omusajja n'ategeera nti nedda ekibiina ekibagatta bano si mwenja okuyisa sente nabo balina TV ezaabwe balina kinti nze buli TV yabuuza aba UCC give me all of the registered TV stations and radio stations mu ggwanga tebabimuwa n'agamba oba kayina abakawulira 10 oba bameka but every radio station and TV station that has been registered by UCC yagibajjako mu UCC list nga tebagitegedde UBC etayina agiwulira bagiwa $2 ezo zibabba ezo bajja kuzibba kada kajja bafeesa eminyera kubanga UBC nze kyembeewuunyako Amin yagifuula Uganda Broadcasting Service Corporation ngewulira mu Latin America you could speak radio Uganda in America in Latin America Amin atasoma Amin yayina radio zonna mu nnimi zonna ez'enjawulo era nze nzijukira my father nze bwe na reciting a poem to Idi Amin mu 7 yajja ekaliisiza ewaffe kwe kusooka okulaba helicopter Idi Amin nali mu P3 kakati nze ne bannonda mu kategule y'abaana abato I recited a poem for Idi Amin vada ngoli mugezigezi nga ndi mugezigezi ennaku z'omwezi 25 January gavumenti ya Nantabuli Robote Lowajiwamba tukuwagira Idi Amin olongole mpithiri n'abajasibo endulu enga unazivuga I became a celebrity ne bandikurutinga mu kwaya y'essomero awe wali omwana we yakutamini mu ngala mini ayita kuba taina basa kakati my father was a highly intelligent man highly intelligent nangamba gwe ebyo byakatemba bibakutaddemu ojja kubeeranga kabaya yali musajja ng'akola ebyakatembatemba ebyo naye nga ayimbira mmere so my father to get me out of this field yakatemba to come me down nangamba nkuwadde assignment emu you will listen to radio and inform me from P3 you will inform me ebibadde mawulire nagula radio specifically for me kuwuliriza at that age I could pick radio Tojivera Bond
Gundi radio tojivera ya German. Kipindi cha dakika 40. Gundi Afrika 50. Bio when I was young. Radio ya South Africa ilika kanyonyi kwi. So that's all. Nayenga amini era nayagala nnyo program yaberanga uko Sunday. Ebibadde munsi nga nkima amazzi njuli muli masempaka. Venecio Senoga. Mukala zichobe. Abdullah Nserekani. But I was helped nti abasajja bonna nakola nabo. Nawuliranga programu yaabwe nnyo katonyeze Venecio Sempaka. Goma ya Venecio Wondi. Mulima Sempaka bani mbalabyeko nenkola nabo. Mukala zichobe nakola naye. Kakati nkugamba nti Amini yaleka radio. Is it strong? Nga radio Uganda iwulirwa munsi yonna. Nga radio Uganda bululimi kweruli era nzijukira amawulire g'olusoga kusa emisana gabeeranga olusawa 6 ag'Oluganda ne gabeerawo ku 7. Amini agoba abasoga ku radio yabagobera ki? Abayizeri bwe bajja Entebbe ne bakuba ekisaawe kyaffe n'ennyonyi ne bazikuba. Kakati omusajja omusoga najja asoma amawulire mu lusoga nti Amini ali kumana. Teyatekedde batulumbye ekisaawe kyaffe Entebbe ne bakikuba n'ennyonyi ne bazikuba. Amini ali kumana. Kakati ya Amini ate yalowooza nti yabadde mu bwenzi n'awera olusoka ku radio. TV. So kakati UBC yaweebwa billion 2 ezikozesa ekibajja zibbayo. This is the group that is fighting Kadaga. Wabaddewo abakyala basatu manyi bakimanyi nzaba bagundi abo sebanenya banankabiro baani abasajja bano bamafia nze mbasobola balimba nankabiro obwa sipiika. Kakati ye yensonga lwakitulaba embera ya parliament bamugamba mukuba ababaka ba parliament bonna abakadde Kadaga omudifeati ng'olina okuwangula ababaka ba parliament abakadde. Era waliwo yabadde atwala omusango mu kkooti nti ababaka bonna abataliza ssente batwalibwe mu kkooti bavunaanibwe mbw'oli agambe nti bakola moral turpitude ofiirwa emyaka 5 omulamuzi agusale. Omulamuzi ogusala ogwo omusango nattisa abantu 200,000 nnyina ne kitawo amala kubatwala Dubai. I'm telling you. Katumwemu katono nnyo tugenda kuba tukomawo. Programu omukulembeze w'enkya. Pastor, kulikayo nnyo. Wewa program omukulembeze w'enkya tukyagenda mu maaso n'okuba nate nga tumulungula ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso munda mu ggwanga lyattu Uganda. Tukyabeesinze nnyo naddala ku nsonga z'ekirwadde ekya coronavirus ekyagenda mu maaso n'okuba nga coronavirus okusomesa kwaggwa kati bubbi bwe buliwo. Mpo abantu bali prepared wakati w'okulaba ng'emibiri gyabwe n'obwongo bwabwe coronavirus basobola okukitegeera. Neboga nti ekibuga okitadde abantu bategedde social distancing bategedde mask kyeki buli kintu kyonna naye bano singa katugeza olwaleero ogenda n'ogamba ti buli muntu wetuzuula nti alina siriimu tunoonya kontakiti ye otta amakambeka tuggwawo. Lwaki bano bo baagala nnyo okugamba nti kontakiti? Do you know how much money is spent on locating a contact? Mukulu Tamale olinga ngamba nti waliwo abafuna mu nsonga y'abalwadde ogenda mu maaso. Bakugamba nti bwe lyavudde bweru tumuteeka mu gundi tumuteeka mu quarantine. Mu quarantine. Quarantine eyo ne babajjayo ne babagulayo. Ne baminisita ne bajjayo abantu baabwe. That's where money started. As long as after Museveni throwing it to the population tayina bateebe. Museveni tayina basikowalazi ayina babbi. Tikakati kino bagenda kibeezaawo era president bwatalira kisinga abantu bagenda kuvaayo. Nawulidde Dr. Kanukiza Besigye alina ensonga zayogera ddala ku nsonga zakyo ekya coronavirus. Tusobola okumuyambisa kana akadde okulaba nga ensonga zino azitanya bulungi. Kankubuulire every produces its genos. Why have I been outside the government for 7 years nesikalanga wendi? I'm relevant. Nakuga nti amasannyalaze ge gafuga TV bw'ogajjako TV ezikira kati tesina masannyalaze. Nzi tulina bwonzigirako n'obwongo bwange akiri oluwombo lwe luwoomesa enva oba enva zeziwooma. Mukene w'oluwombo n'enkoko eyesowaani olyako ki?
ndyankoko okubeera spokes wa president ki ekyali kinfuula kyendi akiri aliyo mumumanyi babagamba bagendera mu gavumenti mu public service nebagamba ntitwagala title nebagamba nti mu public service tulina presidential spokesperson oyo omusajja yakyeterawo yekera yagenda ono omujoze yali anereegamu simanyi kifa ataani gwe yakiwa kiringa kimulemi. I went with it one akiri. This is the head. It's not your luombo. It's not the title. Era seyitanga ka advisor wa president. Never. Ndi mutawani wa Iwana ne Mole. Sagala kiri kulowooza basajja bano kulowooza nti kino ekyo kinyamba. Mukulu Mirndi. Kakati nze mbabulya ne mbagamba president ayina ababbi everywhere. Nti bano basajja bagezi nnyo. Tukiyita deception. Nti abavubi tebasobola kutamulambo mu nnyanja bakukwatya kengege. Naye abavubi basooka okukaaba. Okulaga bakaba ono mwana ono abadde ayita wano ng'atwala amagendo ge yali mu nnyanja omwo atulina omuyamba ng'omulala naye mpowo yabadde efuira kati guli eri kuba bagubirako ebyennyanja kyova olaba abaganda basala amagezi nyina w'omugenzi ajja ku nnyanja n'ajja mu gomesi n'agamba njajja mukasa weereza omuzzukulu wa yonke kati olw'okuba mukasa yafuga ennyanja nga ne ku nnyanja tebabbako olwa mukasa omuvubi yalese eggaali ye agenda n'ajjayo omulambo kuba neggali ye bajja jibba the moment you defy mukasa nti kakati today bakulaga ekibuga ekinyiridde obulungi naye nga guno mulundi gwakubiri mu Kyogamu omukyala gwe bayita Hope Mwesige bamuwa billioni 5 to beautify Kampala ne basimba Pascal ne basimba emiti. What happened to miti? Abagisimba nga yabajja waabwe kulole n'abaleeta omuti ekibuga wosimbye Pascal teka kisalulawundinge ne metallic fence okusobola okukola okuziyiza bayinza ate metallic fence eyo ebintu bino bwe bikula ne mubagenyi temuswala kubanga muti kibanga akakomera katolaba akakomera singa odi akakomera n'okazimbiramu ekisenge ebweru kanyirira tiziba buloka naye nga temunda kisenge ebweru balaba kakomera kakati ffe tukugamba if we want to beautify Kampala bino byonna byokoze katwe lwakuba abantu tebayitamu abantu olunayitamu bwe bati nga babirinyamu. This would be a time okubeautify kati ba sente baziridde taxi park lwekolebwa ani lwekolebwa emyala tebagikozeeko biki lira thieves ampuliriza era gwali mutula era obubbi bwabwe bw'ekitongole kya KCCA bw'amawanga ya Uganda kirina enteekateeka yokulabanga batereza ekibuga bwekitokana ddala ku nsonga za taxi park bakikoze naddala okulabanga oba oliawo abantu bali ewaka okusobola omulimu okutambula obulungi bawadde abataxi ennaku eziwerako eziri ekumpi mukyenda nambirira ng'emirimu tegigenda mu maaso n'okubanga tubuuza Mukulu Mirndi tombulya bya busiru ate kya busiru kita Mukulu Mirndi olidde bya busiru akulaba ayagala okumanya lwaki kikolebwa era kikireeteddwa kana akadde mu 2012 nabawandiikira akatabo invisible hand omukono ogutalabika naye mbagamba eyo Yesu nagiwandiika kudda nti temumbulyanga bya busiru era akulaba bagamba gwe sekano lyalengera awala namugwanya tugenda kusirwa lwaki kizze kati era mu statement omukulembeze sinakimanyi namugwanya tujja kusiba basibe nga bano bagunde ono ali mu sente zeegwa ababenzige abo bonna bya creating bakazi bwe baali badde babayigiriza akawunga akatayidde n'obufaliso obutono okwetegekera embeera eyinza okuddawo omukulembeze agenda okujjana ajja kufuga emyaka 20 nga bayoola buyozi bwe bayoola entundu zivuge corruption so wanna kalimu ono wakyenjenje oyo alimba obulimbi okuleeta okunyiriza ekibuga is that corruption kodi congesting Kampala mpandika mu 2012 tozanyisanga mutwe guno akatabo kani yakwandika ngenda kusoma mwezi 19 July gwe mwezi ogw'omusanvu 2012 nenteekako ki nateekako for the future will exonerate me kati kamaze emyaka giringanga 8 kakati nze bwensoma ngaovunula the real intention was to grab to the money. If we wanted to decongest Kampala we would have done what other countries have done. In Kenya, taxi drivers were given a 5-year grace period. The government imposed a ban on the importation of minibuses known as Kamunye. Kenya from today will never accept the minibuses in the next 5 years. Nobody, therefore,
can import a minibus into the country for taxi business. Why didn't Musisi use the Kenyan option? The intention was not to decongest the city but to grab Otoda money. Ekirubirwa mu bumpimpi agamba mukana katabako mukulu Tamale kayawandika nti ekigendererwa kyaba n'enteekateeka yabwe yali yakubba nsimbi za Otoda mu 2012 era agamba nti singa bali baagala okuba nga batereeza enteekateeka bandijja amagezi munda mu ggwanga erya Kenya nga bakozesa minibus okulaba nga minibus baazijjawo e Kenya ne baziwera. If in 2012 we had adopted the Kenyan option, wali baddewo kamunye wano. First of all, we are going to become an oil producer. We need buses. Era namugwanya musiki yakola linda mugwanya kyakola kuba tebalina magezi. Already monkeys don't learn new tricks. Tebalina okukola ebyo bayiga. Tebalina kye bayigamu. They are rotating around the same problem. Mukulu Mirndi, zino enteekateeka. This means if we took the Kenyan option. Kitegeeza nti singa twafuna amagezi oba enkola Kenya gye bali bagenda maaso n'okubanga bakozesa. At that time. Mwaka akaseera. Singa kamunye teziriwo wano. This is how you solve a problem. Kalisegeza bwe baba wa ahead okujja ne kamunye. Anti zasigala zikola kubanga kampuni zaabwe kureni ereeta kamunye yaabwe kakati ate bo tebaagala kamunye ziveewo kuba nazo zaabwe. And bus tugabane bus zaabwe. But the difference between thieves kati bus ono mukazi aleeta bus mulamu wa president ate mulala na bano banabo group zivaalinga. That's why they cannot solve a problem. They cannot throw away a councillor's leg. Museveni kimuyambye si musuubuzi. Museveni can close the airport. Si enhance gamba kuteesa galewo airport. Asobola kulowooza ku bakozi be. Enhance sente zeva dogo lunaku. Enhance ekola $15,000 buli minute Entebbe. Kati Kigali singa president yayita kuteesa nti Gali ekisaawe. This is why they have failed to solve problems. Wajja kujja what ayina kaali no obalabe ku kyabula meeting nga badduka olaba omusajja eyebagadde seddume yente nga yite endogoyi nga kyayinawo kyokka ekyokudduka nakyo nti haje bagalenge endogoyi ng'emmotoka kyo gidudumya eriko abantu bazikube zidduke. Mukulu Tamale nkugamba n'ekyokwegamba. This means that importation of spare parts in Kenya, if we had done it 8 years ago, this means that no importation of spare parts, and you give the tax operators time to gradually phase out. Kino kitegeeza nti singa babuwadde akabanga tebajja kuddamu kuleeta spare nga abasuubuzi okuba nga bamuleeta mu ggwanga. Kino kijja kubawa akaseera okutetenkanya n'okufuna ki ekikola ki. Since Musisi had fallen into the hands of the steering group, the mafia, she just gave an ultimatum. Nga bannamugwanya balagira bulagizi. Kamunye tuziragidde kino, kamunye tuzikozesa bwetuti, kamunye tuzikozesa bwetuti. Awo nga kati president yayogera tekijja kukolewo. Kati president yakugambye nti trucks okuvawo nga leero ekoleddwa teziwajja kukola leero. Do you need the president to tell you about a leero? Omusajja bamuyita Captain Lugard yawandiika ekitabo kiki the duty mandate. The duty mandate Lugard yakiwandika mu 18 yakugamba nti Africa can only be developed by railway. Ani ajjawo leero? Kalamaji bamuyitanga Kalamaji. Omusajja yali akulya leero bamuyitanga Kalamaji. Kalamaji yatta leero yonna ebigaali n'abitta n'aleeta trucks ezize. Kalamaji ye musajja yakola ekyomutawaana bamutwala mu kooti bamusindika eruzira n'abulira mu baasi y'eruzira ennaku ezi n'alyoka yeyanjula eruzira nga yokeza ebintu byonna. Kalamaji bwe yagenda ne bajja wa James tumusiime oyo bate babbi okuva Tamale enayitibwa development president Museveni agimanyi to me. Museveni Kampala munjazikamu emyezi 6 nze mukolere ngende Kampala bwanne basidda mukola kirala. All of these Kampala problems are solvable and very simple. They have been solved elsewhere. Nti nkugamba nti bano bababuwa ebiragiro. Why not buy these kamunyezi and sell them to steel mills like Buguma? Kiri nkugambye ezigande gye ziva ne spare n'emipiira nakiti mubireeta nti wali addayo kusuubula kamunyezi beeremu. Kakati tuyirira kye tuyita cannibalization. Okusinziira ku Kawuju owa KCCA agamba tebaweze taxi mu Kampala wabula bagenda kutereeza omusajja bwakugamba omusajja nagamba sikugobye kuvubira mu nnyanja agenda obuviire mu kidiba ye Kawuju oba ye Kawuju Peter Kawuju manyamanya gafaanagana Kawuju k'amafuta
oba kawujju Peter why don't they opt for mine? Agamba nti omulimu tax pack means you are going to have kamunyezi. How can you say that I'm decongesting Kampala? Nababuuza nebaka nebasajja ndabo tebayinza kuwasa wange. Never tewali n'omu. Mutabani wa Namugwanya tasobola kuwasa wange nkube ekidala ku ttaka. Lwaki? Yes, kubanga ogamba nabagamba nti ogamba otya nti farm ejjudde embuzi kanzitunde creating space by buying endiga. Pioneer bus ne kosa enjawulo eriwo. Muyina emitwe. Abantu abamu basomera bwerere mu church. Mujja genda singa mu church walibeerayo ku reception n'okwanukula ebibuuzo mujja kuba mukoledde. Mukulu Tamale nga tukyali ku ekyo olowooza enguudo ze zigenda okuyingira mu Kampala zijjako anti nkugamba by constructing a taxi park, by modernizing it, you are not solving the Kamunyezi. You are saying the Kamunye will come back. I'm telling you, are you decongesting the city? Namugwanya, are you decongesting the city? Because if I'm going to ban ogenda kuwera Kamunye tuzijjamu to decongest the city, a person would be talking about stopping the Kamunye. But this woman, because they want to eat the money, they are talking about modernizing the taxi park. For who? If you castrate men, how can you construct the largest gundi baby's word munsi? Ate abasajja obalawo naye Namugwanya mwavaawo abantu kibe batuleetera wano. What type of people? These people cannot be ministers in other countries. No. You have castrated men and you are investing in money in a maternity ward. Mukulu Mirndi nkugamba nti the importers of Kamunye, because of the stupid things they are doing, the importers of Kamunye are still importing. Unlike Kenya where they cannot, for there is no future for Kamunye. Okujjako munda mu ggwanga erya Kenya watali nga Kamunye kubanga zikyaleetebwa. And the government made it abundantly clear to Kenyans the Kamunye tezijja kukola. Babagulya mu 5 years. Mu Kenya? So ekitegeeza ne wano mu Uganda bandibadde babawa ebbanga nti emyaka 5 okuva kati tetwagala Kamunye. Abakazi contraceptives ataziba wadi y'abaana ennene. Ekizinga kijjeko abantu tikugenda kubeera abantu ateekayo emmere naye bannamugwanya muli bagezi si Namugwanya yekka kuba banne bali badde bamuga nti otuswaza baminisita banne bwe bafaanana. That's why nothing is moving. Singa President Museveni yasanga baminisita akabiriiti singa eggwanga liri bwala. These ones have to be put like a wheelbarrow. Ekitegeeza gwe mu ndaba ey'ebintu talina njawulo na Jennifer Musisigo batujjovumirira. Ate myaka 8 naye idea yemu old monkeys don't learn new tricks. Naye nkugamba the Kamunye industry gy'olowooza okutaataaganya. The Kamunye industry does not stop at drivers and owners who are fighting for money. Omulimu guno ogwa Kamunye tegukoma kuba nannyinizo n'abazivuga mu nsonga za utoda naddala ku nsonga z'ensi. What about spare dealers? Wabula waliwo bannaffe abaleeta spare oba abadiringira mu spare. Those who wash the Kamunyezi, abazooza the petrol stations, the petrol station dealers, abo banywera amafuta ku masundiro, the mechanics, bamakanika, and the women who sell mulokoni in tax parks. Ne bamama waffe abatunda obumolokoni. The buses cannot save these jobs because they operate differently. Basi tesobola kubanga ebikola kubanga we have agreed, we have castrated women, which means we are not going to invest in wards, maternity wards, because we shall not have children. Musia gamba ekitegeeza where do you find schools in the city? Olo president yabagambi nze kyanyamba nnyo okukolera Museveni era sagenda kufuna ssente kyobula mbawuttudde. Nagenda kusadinga Museveni bwakola, nagendako Emmengo nabo mbawuttula, nagendako mu Catholic Church namwo nakoleramu. Bwegenayo ngambe gakolayo bakolayo. Yes, nagenda kubalaba bwe bakola. How Uganda institutions work. Omala obaanike nimbategeera buli bamu bonna Mengo bwenereka gonji kuba negiteeka ku ttaka. Mukulu Mirndi sisimu ya gavumenti yonna ngimanyi. Ekitegeeza nkugamba
tebabaze taxi bali be feeding kugambanga why are we going to have schools in the city or batunda ebisaawe by'ettaka batunda ebisaawe masomero bagatundako ebisaawe Museveni nabaga nti when I'm driving through Kampala I see kids who are walking on foot which means abo baana babanaku bali mu kibuga kuba bo bati wasoma kitabo kya Museveni President Museveni akulaga abaana lwaki ayagala abaana abo President Museveni aganti yagende wasengaawo yasulanga peni ku ssomero ng'omusomesa amukuba bukubi tamanyi bizibu byawaka n'agende wasengaawo n'amuwa ensawo kuteeka mu bitabo naki awo n'omusomesa amukuba kakati nagiteekamu ebinyeebwa emmese ne zigirya ng'era peni gyateekamu ekolaki egwa omusomesa amukuba tategedde why this boy bwenkuba nga talina peni lwaki egwa era president yagamba natuula wansi bamutemesako ekitoogo nati okubuulya ekitabo yawema omusomesa naga nti kitange mbamu buli alinga nti yalize nakuba omusomesa kakati Museveni akugamba mu kitabo ki tinatuulya bwetinenga nti omwana wa Uganda aliremu okuyita mu mbeera mwe nayita kyenkugamba nti when you were studying Museveni studying up President Museveni yakubulira mu kitabo kye ekyasooka nakikyusa mu Luganda nsimba akasigo ka kalidaali nkiina mu mutwe muno teyakulaga famire yaabwe nti yalingagga kubanga omuntu yenna yali kugambye alina ekimuyambirayo enedison eyokubiri sigisomangamu noza bamugamba nti wakolaki bijeemu naye yali akulaga mu byofuzi batugamba londanga omuntu wakufaanana Museveni agamba nti bansalako amasanyalaze Tanzania nemala emyezi 3 nga sigayina mu nyumba naye amasanyalaze bwe gakomawo muhozi yabuukanga akakwate ku balubu ng'alaba kipya yakula mu myezi 3 nga amasanyalaze muli mu nzikiza ewa Mirndi yennyini Tadoba yakubanga olwaliiro nga batugana okulya mu nzikiza tujja kuzaala ababbi this is how Tadoba yakubanga olwaliiro abantu abamu nga baliira bweru kumwezi kakati Museveni yakulaga nti obwavu abukolaki bano bannamugwanya tebamanyi bwavu gende waabwe twana namugwanya nga talina poliisi ewaabwe olabe nga anaabeerayo abaana bamubanja boda zaabwe some of these people know they will not come back munywanyi wo Mustafa Mayambala omumanyi bulo tombulya Mayambala yagambye nti eno enkola egenda okuleetebwa nga twogera one-on-one tombulya Mayambala bamugula n'ayiwa butoda nemusonyiwa natandika Woodtrad talina kibiina kyalina talina na mupiira gwa mmotoka Mayambala yasulanga mu gundi mu kimotoka kikadde nateete kitatta yamugjayo n'amunaazaako Mayambala agamba nti zino package nkubuuza wano what will happen to all of these groups that have not been given a gradual socialization yes sir kibukiddemu What about what will happen to all of these groups that have not been given a gradual socialization? Gradual socialization kitegeeza nti omusajja ono muwe emyaka 5 ng'akola ki nga yeetegereza gradual process kakati atunda mu paaka abadde atundyamu ekigere mumanyi lwaki emigaati mu paaka mwegiri mu abantu bano temukola psychology tebakola psychology nawe omwana wange nawe abaana bange babiri basome psychology nga maze okutegeera nti bakojja Kimbowa basinga baprofesa bemakerera basoma psychology yes kojja Kimbowa akimanyi nti lubalula yeetaagisa nnyo kojja Kimbowa ono waffe teri musajja atayagala lubalula lwaki nti nkubuulira baluswata betanira lubalula kati olwasingira wa profesa makerere yategeera kozi ya lubalula n'amusolovinga Profesa Makerere tayinza kubuulira lubalula nti omwanvu nga badde mugagga noyavuwala obanga oyina ebizibu lubalula takola kuba is psychological omusajja w'omukyala afumula abaana 6 3 ameka waayi nti yene gwe kino is education yamanya omwana we Museveni yamuterawo UPE agenda ku ssomero ye tamanyi oba basomayo ki nti osomesa abaana abo abazadde basoma even me mutano wange dokita namusanga asoma bintu binanga ndadi okujjako oluzungu olwozo ina kyomanyimu walidde sebulungi nenekolera ebintu nasoma ebintu okujjako oluzungu olujja okulabamu naye byekisabo gundi bireke byesoji lawyer ngamba nti I'm not surprised for you believe in witchcraft you believe in mob justice because you went through you grew up in a village where mob justice was the order of the day nze ndi kulu nkusitula bwana
kuba socialization yange formative age yali kuludu natundanga mawulire nga ngoba emmotoka okusitula wakulira musasage abazadde bemuweereza bina ebigezo batikinga abaana baabwe babimanyi naye kabusenga musajja naye ne babba nabo bwe batyo. You tell me kati omuzadde yakwata why do we take people to driving schools? Why don't we teach our children? Mutani wange ono wabubi wayi naye mwe naye nange ninga Museveni n'abamanyi beefuga abaleeta kawunta naawe n'oleeta kawunta ate nga teyombye nabo no wamukiriza otogenda wa Bobi Wine yavuga emmotoka erikontwa abaso yavuga emmotoka nze abaana bange mbaleka to choose their friends and enemies. That's good. Yavuga emmotoka yannyina n'agijjawo nenkubira polisi esimu nti wali wabbye emmotoka yange naye temukuba amasasi mu kimpounding ne bamunywa n'emmotoka agandi nambuuza Dad, if you knew that you did not have a car for me, then why did you take me to a driving school? Wali otwali ekyokuyiga emmotoka nga tomumanyi sirina motoka nga sirina motoka kitegeeza ki wali omugambye avuge eriyaliwo ne mugandi no nakutraining ovuge emmotoka because singa maama we aba alwadde osobola omuvuga n'omutwala mu ddwaliro eyo ya mukazi wange siyo kitange teyangulira ku mmotoka naawe ojja kukula ogulire owa emmotoka eyannyo kugiveeko kati olwo omuyambye ye siye only in case is needed lwagijjayo nga nyina yamugambye eyenyina siye eri ya mukazi wa siye kati mwe this is how okumanya nze ndi musajja mugezi nnyo mu 2012 nabagamba nti bye mutambuza ebigere abantu babitambula dda bw'okomplaininga nti sukali muvuddeko nga bwa 15 waliwo abamuvaako nga agulamu $1. nze nagenda okukula nga sukali agulemu $1 sinjemu $1 naye nga abantu basikula bikajjo sukali nga bawa nakawere ennyama amini egiteeka kunya ekitundu nga bonna banywa ennyama bali ennyama egati yokula omukaaga etaliiko nyama. Yes, poverty was there. Kati gwokabira mbantu nakugamba nti bino president byabaga nti mutambuze ebigere muki byaliwo dda nabaganda kiwandikani many Ugandans including those in Kampala walk on foot. This has nothing to do with the income. This is explainable by one answer. Is a residue of a rural background. Villagers prefer walking as they converse, which they cannot do while traveling in taxis with the foreigners. In Uganda, between 4 and 5 a.m., the number of people p.m. The number of people walking on our roads is enough to validate my argument that Uganda does not have traveling passengers to be shared between the taxis and the buses. Taxis operate between 4 a.m. and 10 a.m. They transport those who are going to markets and school children. From 10 a.m. up to 4 p.m. They are not traveling passengers. Why? The answer to this is that we do not have shifts in our working places like in developed countries. After work, we return home, which means that there are no passengers for both the buses and taxis. The bus operators who wanted to grab Utoda money are aware of this. This is why they want a monopoly in Kampala, the center of taxi money. Why not in the rural areas if we know that the two groups cannot operate profitably? What should we do? We should take a bold decision. Nchirebe mu editorial ya Monitor. But take a bold decision. We should take a bold decision. Ban the importation of kamunye into the country. Give the operators a grace period and make it abundantly clear to everybody that kamunyes have no future in Uganda. We can also buy off the kamunyes and surrender them to metal factories to get iron bars. When we start oil production, we shall need low fuel consuming vehicles to get enough oil to sell. This means that we shall transform from kamunye to buses. However, this transformation must be ordered, planned, and implemented. It should be another gift to the thieves. Why doesn't Musisi now Namugwanya see these important factors
My answer is simple and terse. Musisi Onamugwanya is not interested in transforming the transport services in Kampala. She was captured by the mafia and the thieves who wanted to grab the taxi money. Also, the intention is not to improve taxi services. This is why they are demanding for monopoly. One of the characteristics of the stealing and mafia groups, whenever they rear their grey head, they demand for monopoly for fear of competition. This is because they are not businessmen who operate on business principles and achievementship. These are looters and grabbers. They do not operate on business achievementship. 2012. Tebagala kuvuganya. No. Tebasolovinga. Give it to me. Olwabadde balina. Say achinjezekemu ekya Kampala. Olwabadde balina mu Costa. Achinjezekemu emyezi mukaaga. I will solve all of these problems. What is a big problem in Kampala? Nabagamba nti you look at the borders. Border tekolebwangako kuvuga kutukola transport. Border yakudigida. Chovola omuwala akwata mubaawe gwamanyidde. Ono wa border omusajja omu takwatibwangako mu kiwato. Omukazi kwatate ku border bwamutulira bwasolobeza bwomukwata mu kiwato bali ku ttaka. Border bana muganzi wo. A border cannot be used in normal circumstances in transport. Era newunya aba Uganda bagitekako PSV, passenger service vehicle, is a border vehicle. Nazo zigenda gobe wano Tamale. Ati kubuulira ekyo nakyo 211 nakibabuulira nti border ekutegeeza nti economy y'onfu. Mwata UTC Lugunda yagitta. Lugunda yali minister transport, UTC neegwa nga Kawanga ye deputy we. Nemutayi mwamala okutta ebyammwe ebya gavumenti. Idi Amin the DSOMC conqueror of the British Empire muzanganda Salongo yakola UTC 75 wanu bagita ba gavumenti. UTC wali ogirabyeko, people wali ogirabyeko. Bwe bamala okutta ebyabwe abantu babulijjo ne bajja ate kati beefuula ensonyi bazifudde obusungu. Border eyina amateeka agagivuga. Omukazi yenna ali ku border alina okuba nga ayambadde jini agituulako kisajja si bino ebyekikazi. Waliwo abagira bati empewo nemuyingira munda yonna egenda emuyingira eyembwa ezafudde eyaani yonna nti mujja wange yandoga mpunya nedda kutuula ku border ng'oyasamizza oti empewo yonna gyoyitamu eyamukene eyaki yonna eyingira buyingizi eyaki eyingira buyingizi. Mukulu Mirndi, border zino zali badde zikolebwa zitya okubanga ziorganizingibwa okufuka. Tosobola kuorganizinga nirigalite nti enjaka baginywa batya. Anirigalite tugikola gitakisinga. Olwaki yakkirizibwa okujja? Anti bayonoona buli kamu UTC bagyonoona. Entambula ne bagiyita nga bwe batta UBC nga bwe batta radio. Kati obuzibu buluddewo okugamba nti bagenda kukola organization. Tewali, you cannot regulate anirigalite. Babbi kati baagala bawandika ababodaboda babatwalire emitwalo 5 babbe namugwanya. Tamale tolaba bulungi bwakutereeza tewali bulungi bwakyo. You cannot organize. Ababodaboda bagambye nti katudire endabirwamu tukole akantu k'endabirwamu nga kali wakati waabwe ne bagamba idea nnungi endabirwamu ejja basala mwe temusobola mwabeekuba ebigwo. Owa bodaboda bw'aba agivuga alina okuteekako ettaala. Abatwera tebamulaba nanabyejje mu Ndeeba nabadde mbakyengera ntuuka mu Ndeeba omusajja wa Luule yakubye wakagaali n'amuttirawo. Why? Tamulaba. First of all, he is not used to bicycles. Ono amulabanga muntu koza atadduka. Boda oyina okubanga yaketale n'emisana so that the incoming vehicle etegeera that is a motorized something object coming. Owa boda tayita bwemba tawerekera mmotoka gye ziraga. Owa boda yataava gye ziraga. Oba kye kiseera okubawandiisa anti okubandiisa babapamu ssente kyova tebakijjaawo. Yose boda mu myaka 2 tezijja kubeera wano. Ogende gye bazijja tebayagireeta. Sasa kwa bamboshinga bamboshi. Kakati boda ogere ku machozi ziri ku mapoliisi bazibba president alambule police station zonna. Ate mwe kyemutamanyi abaana abo bafikiranizi walabe kuwa boda yazamutwala. Walabe kuwa boda yazamutwala. Omanyi nti ababoda abo basajja ayinza okuvuga malaya samwenda ogwekiro malaya namutuuza namutuuza namugamba sina ssente kyeninawo naawe okimanyi. Kyekituufu.
kyenina okimanyi nzikina sente nkusasule mu ngeri eri ababodaboda these are veterans era oba kyekiseera president yabawaayo bakole singa tetwebaka kuba bano bali muyenga. These people bamujja mu bwavu bwe bwonna obw'ekibuga ne basuula mu gundi n'abeera mu ministers z'egereki. That's why they are detached from the population. Nga nakoze campaign wano government eno ngikuba ekigu. Museveni yagikwatiridde bw'ati kuba ye Museveni nkubulidde background ye. Nti ye Museveni abantu abamanyi bano bazaamufuula olufuna ssente n'adduka. Kati mukulu Mirndi bano kye beekwasaamu nti baagala kutereeza kiki kye bandikoze okulaba? Tosobola kutereeza. Omuntu eyakubwa polio ne babazuula eddagala y'okugulu kuba kwagenda. Olingo n'agamba nti Buganda eddeyo ku ntikko etya Buganda gye bajjamu nabaana ezaale ebyo bivuga tukiyita political rhetoric but they are not implementing. Border take a broad decision nti border zonna tusazeewo zigula tuziweewo ogumekole emitayimbu kakati border egula sente mmeka empya nti miliyoni 5 mubale border zonna eziri mu Uganda ate mubasomese nga temubabbye ifa singa Uganda Investment Authority erina amagezi yali badde gamba what if you get 5 million what investment can you do nabaganda nezino muchaka courses zemukola if you get money like me mbabuuza nga bagenda nti singa ofuna miliyoni 2 kiki productive kundi kyo mukyala Ameria kyambadde kiyagama kye kiseera omulimu gwa bona muguveeko tubatandika okubanga tubasomesa naye tubagogolera bubogolezi no tubabogolera bogolezi bwobeeranga gundi ngono revolution ye France omukyala gwendi yabagamba nti lwaki temulya ku keshi teziriwo mulye kuki obenga tekuliiwo no tukiyita change agent give me nads abamagye ekyatisa nads these soldiers balina discipline they can deliver nga bo bakwasiza emmere naye enkoko etalina byenda terina magi tebiika byenda byayo abajasa obedient ne batwala emmere naye emmere seriiyo enzige bazikwasa abamagye Jeno Kavuma mumanyi nti enzige zakomyewo enzige bakugambye fe abafulumya ebintu zazadde Yemen zazadde mu Ethiopia zazadde zolekera East Africa abekenya baziwadde basikawutu era president Kasya yakwata amagye n'agawa enzige obulyayo sente bali bakomyewo ogwokubiri kakati okitegeera nti buli muntu gwe bawa emmere kitegeeza nti okitegeetera kyesobola onoogimuwa gumu emmere ekyaliyo anti kyenkubuulira nti bagirinze era kati balinnya active nga Museveni agenda okulifutinga eyo yenna emmere egenda mu masomero bagenda giguza amasomero naye Amini nakwata ku bana nakwata kalolo okulukusinga tebaliiwo Amini ng'omubba osobola kubba Amini bw'ojokeza UTC ebijanja bibawa abantu byayonooneka dda Amini banenzi nayagala Amini nga bakola oluguudo lwa OA Katwe that was our best. Amini aleese aba OA1 agenda okululambula nga teruliko drainage amazzi gagambye bwegasi tekuliko mikutu gigatwala nagamba bamwega mu botuses bamuwaga mu botusi yarulambulira muga mu botusi Idi Amin the VS ODS or MC conqueror of the British Empire Field Marshal Muzanganda Salongo narulambulira muga mu botusi wamalo tulambula nagandi ingirinya ni nani ani yalukoze ni bamuleeta asante sana webale nnyo ingirinya bamugamba nti goloza akusimye oganti Amini akusimye asante sana yasula Nairobi ekigambo kimu asante sana kuba bamugamba nti okujja muka mu butusi n'alulambula asante sana message ayina baga nti yensinga eveeko yinginiya yani neyejjayo nengalabiye asante sana teyasula wano obukambo bwa Amini bwe yali akozesa ate yayina igigi yayina utita jeno waliwo omusajja nga bamuyita Wakweya bangamba bano bamukomyawo fe twakula mu buto buli mubbi tumuyita Wakweya yali minisita wa health nadduka ne sente Amini nayimba Wakweya nga bwe yadduse ne sente waliwo wano omusajja bamuyita Jeno Blair Amini yakwata omusajja Professor Wemakere nga muwandiiseko ekitabo The White Pumpkin naga ngenda musala kati ne baweereza Jeno Blair e Bungereza nga Jeno Blair yaduumirako Amini
Amin nakirabanga humiliation nomanya Amin kyakola General Blair yagenda ewaabwe mu West Nile ne bamuzimbira mu nsisira Amin ng'akajji katono nnyo bwenga n'atuula ku katebe ke bw'ati General Blair okuyingira wa Amin yayingira yavula nga bakamera webali humiliating Amin n'agamba badde na mu kisiibo naye bannaye General Blair awunya omwenge ne bakutuuma Blair twakula omwenge bakuyita Blair ng'omwenge bakuyitani Amin yakwata omusajja oli yajja yavula bwati ng'abakamera olede mwebali anti akasisira katono yahumiliatinga General Blair Amin kati mwe temuyina munnyo Amin n'agenda ekatungulu ne bamugamba nti teekawo fakitole y'omunnyo mazzi n'agiteekayo fakitole y'omunnyo omuzungu n'amubba kati bagenda ogirambula Amin baali bamubulira tati fakitole pipe zakola ki zasalibwa dda namuga ndugu twende pamoja tugende fenna tulambule fakitole gy'ozimbidde Uganda omuzungu n'agamba nti enjoka zinonda program omukulembeze w'ekya n'okuna Tamale Mirndi baganya ku nsonga ezigenda mu maaso by'obufuzi n'embeera zo Amin alambuza omuzungu nga pipe zonna factory yali yekasese ey'omunnyo yali agizimbye asikirize kasese pipo omuzungu we yawonera Amin yakola ati kufuwa mukka Amin amuga we mugwanje kabisa kwenda kwa toilet parliament y'eggwanga kagazi omuzungu okutuka ogenda e Congo yayita mu national park naye president alambula nga bamubbi abitegeera Museveni yategeera nti bamubbi waliwo gye yagenda eggulu akatabo kali kakyali omukulu Mirndi akabanyambi waliwo president yagenda eggulu ne bamulage nti sebo ono mulunzi mulungi nnyo era wano ente zibeerawo nnyo singa otuwadde ente president nabaga nti omulaala aziyingiremu ente zatwala omulaala ebisinde nga tezimumanyi bakuŋŋanyisa program omukulembeze ategeera nti bamubbi mukulu Mirndi parliament kyawanya Amin talina kamulabamu nakamu lwaki yakyawanya nti Amin yalina ekirungi kitegeeza yalwanira bwere Amin yakutukolera ekisaennyonyi mu ggwanga kyalabamu Amin yamuddusa ebisinde naye Amin yayogera ebintu bibiri Amin yagaa nti waliwo enziku efubutuse Tanzania wekutula enviiri era enziku n'agituuma erinnya eddala Good Hope Amin yagituuma Good Hope naye yamukwata n'agituuma nti tebagenda kununayo kibi Amin ne bajja bamuzannya abo Abatanzania baali bayingira ne bajja bamuzannya ekitagata musimanyi baleese amazzi g'ekitagata gajjanjaba abantu yayogera mbu baleese Kasirwa ayogedde Amin yagamba kati nzi minisita wa health ndaba alinnya ekitagata yebintu byali bikolerawo ati yatulanga high command nga yeye military spokesman nga yeye weloza alifuza emyaka egy'omwenda kuva mu 7 mugomu but as group ye eyabatemu yalinnya era bo abakatoliki baali bagezi bategeera nti Amin amaze okutta Luumu naye amuttidde ki talina international recognition era ekyabasajja okuwasa basajja bannaabwe Amin kyamunyiiza nnyo yayita abakatoliki nabagamulabaabo abakristaayo kati abakazi ani anaabawasa Amin kalinaali ne bamuwa obwakalinaali bwayi Mariyamungu yali ayagala kutta kalinaali ayagala kutta Weerubaga kakati kalinaali ne bamuwa Amin ne bamubuulira kalinaali kitegeeza ki nti kalinaali kitegeeza oyo takyali munnauganda alina passport ye Vatican bw'omutta ensi yekulumba era omuntu mu Uganda alina passport ebbiri eze kadino takwatibwa tamala manyi ebyafa tukitukola program y'ebyafa y'omukulu Mirndi omukulembeze w'eggwanga lya Uganda Yoweri Kaguta Museveni Paul yavuddeyo n'agamba nti ensonga ezigenda mu maaso naddala ku nsonga y'ekirwadde kino ekya coronavirus covid singa kikyagenda mu maaso bakigenda mu maaso mu gw'omukaaga oba mu gw'omusanvu okulonda mye president kino akyogera kutiisatiisa bamuvuganya oba kyayogera kikakasa omugamba buulire nti
gundi ekizibu kyammwe okubalako mu butono eti miteriyo navuma abasajja bano abaali baga nti okulonda kweyongerere nembaga nti omulwadde gumujjanjaba musiba mutya kabbuli oli mukujjanjaba mulwadde atosima kabbuli yes because coronavirus takyakanga coronavirus jakanga abazungu lwa nsonga bamuzanyiramu bamunyoma kakati eyakola akawuka ako yakakola nga katta economy. That's why countries are reactant. Era Mafuguli nali mugaya nali segedde nyumba akagurawundi ye. President Mafuguli is a professor of chemistry. Mafuguli akola ekigendo ono omwana yakola eddagala lya coronavirus. Coronavirus yeba webirango. Mr. Swata simanyi tebanaba kuyituwa. Coronavirus tayinza butabawa birango kuba coronavirus namulwanirira nnyo. Ngati zino gundi zenkozesa. Bagamba nti Magoola muyaye eyakola coronavirus. Madam Kadaga yatwalibwa president. Bagamba uyo muyaye kakati eddagala lisinga okulanga ye coronavirus. Eddagala eryokunaaba. Basooka mulwanyisa. Yeddala oliseka n'olyawe walengerera wala ensonga eyo n'ogerako. Omwami oyo alina PhD mu chemistry yaŋŋamba mu pharmacy. Ndi akawuka okalaba. Akawuka bw'okaleka virus bw'ogireka n'ekwata abantu bangi amaanyi gagiggwamu. Abazungu kye baali balowooza. Ne Mafuguli kyalowooza. Virus ebeera ttaafu gwagisooseeko. Bw'egenda ekwata abantu bangi nga yeemu. Eggwamu amaanyi. That's what Mafuguli is. Is it scientific oba? Ati kakati ekyaleeta obuzibu president yatuyambyeko nti abazungu baali tebalina bitanda. Kuba tebalowoozaako nti ati one time abantu 100 balijja mu ddwaliro. Kituufu. Kati abantu 100 bagenda mu ddwaliro omulundi gumu. In panic, in stampede. Ne batuuka nti gwe emyaka 87 katukube empisa ogenda owaana atuulewo. This is what causes problems in Europe. Nti ffe ate president bw'atuyambye aweereza omupiira teri bateeba emyezi 2 twali badde tulina pulaani eri ku post coronavirus oba coronavirus tunamukola tutya nti today to avoid a stampede in hospitals akitukoledde we shall not get a stampede. Kenya will explode, Tanzania will explode, but that's why the wise Kenyans and wise Tanzanians are flocking into Uganda. Nti ebibati akijja kwabika. You don't have enough facilities in hospitals. Kigenda kwabika ofuna abantu 100. Kenya ebadde ekola bwejjawo. Kenya bwekola okuba kukulu musuubuzi. Negati Nairobi bamusibira ne bamusiba. Gundi. Kati ekyo ffe president yakituwonyeza. Ekyokubiri, if you avoid this time, naffe ffennyini katwali badde tuzimba amalwaliro. Naye eddwaliro ery'okumukaaga palamenti lyeyasiza trillion balizimbe bazibba mbu ekyapa kirala. Nebaganda naye amini n'omugamba nti ekyapa kirala. Unasema nini? Hiyo maneno anasema wewe mlevi hata omuladu bamuyita bati bamuyita munaswahili wewe kama hiyo maneno nasema kwa Idi Amini Firidi Maaso, hiyo maneno ya mlevi hata yazimu. Amini n'omugamba nti ekisaawe ky'omukaaga gavumenti nekola due diligence nekuleta ekyapa si kyayo ewamini ogendayo n'ofulumako. Bano basajja bali kujjajjabwe bazzukulu tira free. Kati bwe tugenda tulina facilities tetulina cupa. Nze kakati ennyindo zange zino I don't know what happens. Ndowooza ninamu problem. Sambalanga kukambutusi. Era gundi brain weight yazimpaka ewenza ambale nakola pusinga nengo. Gambutusi bwenjambale nkubira mu mutima. Mubigere wato sisobola. Kati zino ngoze gundi nyingi. Zino ennyindo tezisa. Tekedeka tutekedde okuba omwezi. Special bagenda kundetera. I talked to one of my sons who is a doctor. And nanganti waliwo ezigira. Ati nabo buli mwengeri ya scientific waliwo buno ebatekako nga in fact bakuba embeera yaffe yakweyiya bwe. Anti si kweyiya lino ddagala. Omulwadde ayitoka nti eddagala liri expensive. Olwo masiki ezitali scientific. Anti kyenkubuulira. Kakati oba mutayo zanda bwe yananika. Kokana nakoza bunaku kubula sabbuuni oba kutegeera nti bakyoza.
mujja kulaba ezibawunyira nga ziwunya yasibyeko neyajjo nabaga nti tuwere owino tuwere andawe ezebisatu eziri mu owino abantu tebayita bwerere tebayita bute. Yes, you must understand your people nti if you say this made umuganda nga ntezibula mukwate omuntu gwesibye mukomera takola sente everybody becomes sympathetic. If it is a drug and it is a drug nze linga bina abana bange nti munonyeze ekyambalo ekyo nti kigula $1 mutata kigula $2 ate kyo yambala tukidde munembaga mumpeyo bitano eby'ekikumi because this is a drug. Goloza singa byambala ebyo gye biri singa bagagate babyambala singa byambala nobireta wano nti ku $5 nti nayo yambadde ku makyolo gudo tukiddamu. These rich people buy them to protect themselves. It is a drug now. It's not Museveni's regulations. It's a drug. Kakati twalibadde tuyina isolation centers. My relative abadde ayina eddwaliro nga liri waffe Nkyota district. Yampira jesi munanga nti naliwadde ab'Ekyota bali for isolation center. Nemugamba oyina endagaano nabo. As we speak today, we would be having isolation centers, not to overcrowd hospitals. Kubanga akawuka kano teri akamanyi. Germany yaddayo nga bakoze bulungi the first phase nga ffe bwe tukoze bagenda okizula nga abantu 100 bakafuna buli lunaku. White House wagirabye nti wa Trump alina nabo bali ku bunkenge. China yona yekuga nti kalina phase eyokubiri ekoma wakati bwekana nabaga nti akawuka ino virus ekyali mpya nnyo tewali aginako authority. Kakati mumugenda ne mugambe yakakola temunnamutegeera. Pompeo Secretary of State wa America yogera naga unless we talk to the Chinese, unless the Chinese open their laboratories, we are wasting time. Kubaga kakati kano tekaita mu nnyindo neeno kati yakakola bwaba akyaliwo nga tafanga bw'anaakola akayita ewabi. Kakati ezo masiki munazisiba muti munazisiba mutya masiki. By the way, basayansi waliwo okunoonyeza okwakuleba nga bagamba nti ne mazzi g'omwami until you get a vaccine nti every kakati amawanga gonna agakoze ebyamafuguli nti we are going to stay with this virus, observe sanitation, observe social distancing, muddeyo mukole. So ekya president kyagamba nti election muzogererako lwaki kyamakulu kamba buli Museveni abalimba political scientist eno gyembeera ennungi nnyo. Museveni agenda kukuba abantu 98%. kati alimu okuddisa bano baleme kwetegeka. Cannot miss this opportunity to organize elections. Ate nga abakuba kyenda kukikola abala bagamba nti alisa ekyo kankibabuulire. Museveni ne bwakayita olwaleero ne tugamba social distancing ne tukalondera ennaku ezi bwe tuddayo bwe tukomawo bwe tukomye bwe tuddayo bwe tukomawo ennaku ezi nga kye kimuwanguza ate baopponents be bali luddawa weyave kakati boka abakuumirawo abagenda akalulu tekajja kubeerayo. Mali has organized elections. South Africa has South Korea has effectively. Museveni mumutunuulire naye nze nafuna mu Museveni era ngenda nti afende muhozi bwalifuga eggwanga lino nga has probably observed this first lijja kuba bulungi. Really? Yes. Aja minus gundi afende muhozi minus ababbi equals Museveni. Minus ababbi aligala ensalo ne badduka n'abateeka ku bizingo okuligoonya ng'emmere bakikajoka mu helikopita tewali yaddayo okubba omubbi n'akomawa. Nkugambye nti Museveni namutunuulira bwe mwejjukira nti twagendanga mu kulonda nga koni gyali eggulu nga Museveni agenda n'anoonya akalulu n'afunayo 10%. Did Museveni declare Northern Uganda egundi under emergency? Bali bamusalidde amagezi nga bamugambye declare Northern Uganda under emergency tufune new UN representative. Museveni yakigaana. Kyali kitegeeza nti once you get an UN observer kitegeeza ekitundu okiwaddeyo tokyakifuga Red Cross yekifuga. Museveni yabaga nti nzikiriza observer gundi observer yaleeta Kisano wano yaleeta former president of Mozambique. People forget ne bateka land mines genda observer State House president bayitayo batya
yabeerayo omwezi mulamba naye nga omupiira gwa motoka bweyise bweti n'endala bweyita land mines n'abagamba nga bali ayido abaaliyo nze nakenga saagenda bonna ne babayingiza mu magye omu ku basajja ba photographers yaddewe nga ameze ebirevu n'embwa zamuluma embwazi nga zimwerabidde ayitayo balukoni baki the president stayed there nga gyava noga nti president ne baga nti gundi onani Ebola ali Karamoja during election. It was only the president who went to Karamoja nga babesi bati Ebola nti Museveni yabifirwe chance eno. But you have to observe two things, sanitation and social distancing. We shall have elections. We shall have elections. They are not strategic. But Bobby Wine, they are not strategic. Everyone produces its generals. Nze bwentegeera mu America kakati kankubuuze tulinda okulonda ku America kwa November. Mu America abantu bonna badda ku TV kakati opposition combined njisinza amaanyi. That's why I heated. Bugenda president omuganda Mirndi avuma kabaka yewunya n'okwewunya. Omusajja muganda avuma kabaka atenga abantu kwe basengwa kwagala. Katikira yomba buyombi ayita mu ngero. Why? Why don't you ignore me? Bakubuuziza omwana musajja akugambye yali akola mmengo n'akugamba nti president yakuwa emmotoka 8 tewazanjulira baminisita zaali z'abaminisita yogera nazifuna oba saazifuna kubanga osooka kubuuza nti Namboza yawandiika ekitabo tebamuwamu sente. Namboza yali eruzira yakolerawo miliyoni 7 nga yakava eruzira. Beti Namboza nga kigamba kitya ne bakimugulako the prisoners diary. Namboza yabakwata yabiruzira ku kintu kimu nti badde yange eruzira gundi akulira amakomera eruzira Joseph Etima naga nti president yasonyiye abasibe 200 abo n'abata abataddeyo sente kubanga yeye abiruzira bye bamanyirwa olivaayo n'abasibe abaliyo kati Namboza n'abuuza naye president atati abasibe nga tayagala bamutegeere nti yabatadde bano balimba n'afuluma n'akatabo the prisoners diary. Etima yaddukira wa Bidande ti omwana nzita Namboza bamwe miliyoni nga 7 akatabo katuulako tekafuluma. Yes kakati kyenkugamba kyeki nti president bwaba yawaabe Mengo emmotoka 8 doesn't he want it to be known? Why are you quarreling? Okuwa emmotoka kikyamu basijja ati bamuwadda ekikooyi ate Gomesi yenfu emotoka kabaka gyavuga be bagisonda ya Museveni kakati ekikusibisa omwana kiki waliwo n'omukyala mukwano gwange tubadde twogeraganya naye ebizibu ebiri mu parliament byaleetawo obuzibu kubanga Kadaga kati ayita omu n'amwatulira bw'obadde ojeekera gwe teweefuula mukwano gwange kati n'omukyala oyo mwabali ku social media nsibigendako nti babadde bamuvuma nga baga nti bakadaga yabayodde yakutte abasirikale ne babayiga babajje Kamuli nawe yonna abali ku social media kakati you people mwaba mawuli mbasaasira. Museveni is a tolerant man. Ono Katikkiro addira ate si muvubuka. That man taata we ye Tamale Bishop wa West Buganda ali ekako is the father of this man. Naye omulenzi oyo senior lecturer mulo Mukusani University yali edisi wa Makubuya waabwe eyabiwandika ebintu ebyo era nga omwana owange bwe yagenda muki people power omuvubuka oyo naye ali controversy ng'abantu anti katubuuza ebiwandikira mu perspective ya mutima mulungi taata we nga bagenda omuwa obwa bisopo yakuba story negative ku Ntagali nga gwenza okulowooza nti ono omwana yagala kufiiriza taata we kifu. Abaana abagezi bwe batwe bafaanana they are controversial. Owange omubulya nti naye era namugamba nti gwe bagenda okubesa sikitiyo kiraba ngenda kuzi why omuwaddeyo namugamba nti gwe how does a policeman feel baza okuba tiyagaasi kitaawe atambulira mu UC ayina military police yemukuuma ayina ne police amakaaga mwe bagakuuma n'ekyengera maama wakuzaala akuumibwa military police kakati ekikuvumya Museveni kiki ekikubye ba mafia gwe twenkana ayinza okubanga gwe kyolaba ye si kyalaba kinkubuulira emirembe gikyuka mu kati yamanyi mukazi wange yagenda mu DP public n'agenda ng'ate agingidde pajamu eyambabazi
era nagamba abaana bange nti if I quarrel with your mother kigenda kubeera ekintu kimu bajja mutta bagende nti nze musse ignored nemuleka yali DP ye original nga sije yayingiramu lwaki yagenda muyamba Mbabazi. Mbabazi was telling me nti I'm inside your home. I don't overreact abalina kakati noono omwana ono omwami lekichala mugezi muzibu yali wamakubuya amengo nabeera nabo kyava bawandikako sitole nti president yakuwa emotoka muzinana oziwe baminister waziwa banno na overreact nga mukwata amusibe oswazanze ne musibe nedda answer. Museveni does not arrest journalists. We should condemn these people. Whoever arrests a person must be condemned. Gwe tukuwadde musito gwa nyama obuubuuka ata ayinente gwe bali kuwente gwe odde kunze ovume nze mu family yaffe ndi muvumi wa kusatu jjajjange yavuma pooke ne Masaka namuvuma mu biseera ebyo waaliwo amateeka agafuka okuvuma kabaka n'okuvuma katikkisa yensi yalina mwandu namweregako amusaba akaboozi namuvuma bubi nnyo ne bamukwata ne bamusiba bayitangayo wanjabula emyezi 6 kuvuma katikkiro kuvuma kabaka. This man is having a wound, a hangover. Bachabirowolezamu ti avumye katikira avumyani byali wet bwe yavaayo agenda nezisenga ku mugongo ate senga abasibe ne bamuyigiriza okuwemula n'okuvuma okukamala obukamala yadde ate n'avuma abantu ku kyalo senga na ana nakabwe yavumanga omugole ne bamuzayo ne bamuwa ssente n'abazimba mu ennyumba ebati kuvuma kati nze ndi muvumi waako anange nayo muwala wange n'abavumi avuma okukamala ani anamuwaso ate gwe baagala oyo gwenjagalya edda avumi baganda bange bava ewaka. You provoke me into an abusive battle. Why? I come from a lineage of people who abuse. Abusing people is part of our assets. So you provoke me. Program in an abusive battle. You provoke me into an abusive battle. Nti omutamivu waddanga anywa kuleti eno gwogutunda gwogunguza kigwange mumbwanga yakimanyi nabaga nti omusajja ali mulooji zisina mungenda kuvaako dda omusajja ali mulooji agenda okuwulya omukazi ali mu ruumu eddako nga eddoboozi lyewuwe nabaga nti bane mukuba olujja olwo omukazi wange yali mwiranga yeye kubanga sisirewe yali agimanyi yewuwe kaga nti ono aŋŋamba nti nywa kuleti afuta kuleti tukunywa ffenna nze nno nga anywa bbiya kati nange njogere nti anywa amalwa nekwete program omukulembeze w'enkya nange nkyogere omukunafu Tamale Mirndi Don't provoke me into an abusive battle.